지금 이제 10시가 돼서 안 들어오신 분이 조금 계시기는 한데 먼저 시작하겠습니다. 그래서 오늘 웨비나는 저기 이 아포지 새롭게 나오는 뭐 심포니 데스크탑이죠? 네. 네, 심포니 데스크탑하고 그 듀얼파스나 이런 플러그인 같은 거에 대해서 이제 설명을 드릴 건데요. 지금 흰머리 가지고 안경 끼고 계신 분, 이분이 라저 로빈더라는 분이신데 제품 프로덕트 매니저도 하시고 아포지에서 되게 높으신 분이세요. 뭐 아시는 다 우리 대리점 분들은 다 아시겠지만 그래서 지금부터 이제 라저가 얘기를 하면은 제가 이제 하나씩 그 트랜스레이션을 할 거예요. 그래서 그거 혹시 중간에 질문 있으시면 적어두셨다가 한 번에 저한테 물어보시면 되겠습니다. 시작하겠습니다. So, shall we? All right. So I'm going to guess that you already introduced me. A little bit. A little bit. Okay. Yeah. So my name is Roger Robindere, as Ethan just mentioned. I'm the Director of Product Evangelism, which is a funny title. But in fact, I've worked here at Apogee for 22 years, and I work both in product development and marketing. 그래서 지금 이 러저라는 분은 프로덕트를 탐닉하는 뭐 이런 직함을 갖고 있어서 좀 웃기긴 하지만 뭘 하시냐면은 프로덕트를 이제 뭐 연구하고 재밌게 가지고 놀면서 이제 어떤 제품을 또 만들 수 있을까 이런 걸 하시는 분이시고요. 그다음에 아포지에서는 22년 동안 이제 근무를 하시면서 우리가 아는 뭐 유수의 아포지 장비들 있잖아요. 앙상블이나 이런 것들. 그런 걸 다 개발하실 분이십니다. So now, just to know my audience better, I believe I'm speaking with a few of your dealers. Is that correct? Yes. Okay, good to know. So for today's presentation, I'm assuming that you already know the basics of Symphony Desktop. 여러분들이 지금 이제 딜러분이시기 때문에 아주 이제 기초적인 이제 심포니 데스크탑에 대해서는 심포니 데스크탑의 기초에 대해서는 알고 계신 것 같은데요. So Ethan, do you believe that's true? Do you think everyone knows, the basics? Yes, of course. They saw a lot in Symphony Desktop. Exactly. I know that you guys have done incredibly well with Symphony Desktop, which is why the release that we just came out with at the end of May, a new update to Symphony Desktop. 네. Go ahead. 그 심포니 데스크탑 소프트웨어가 이제 5월달에 뭐 발매가 되었는데요. 그 1.19죠. 그래서 굉장히 많은 기능이 거기 안에 이제 내장이 되어 있는데요. We released this new update without a lot of fanfare, but for us in Apogee Engineering, this is a major milestone. We spent several years developing the technology that we've now added to Symphony Desktop. 그래서 지금 여기에 물론 이제 팬분들께서 이제 막 우리는 이 기능 갖고 싶어요, 저기는 갖고 싶어요 해서 이제 그거를 넣은 것도 있지만 아포지가 정말 오랜 시간 동안 이제 개발한 이제 그 뭐라 그럴까요? 그 뭔가 뭐라고 마일스톤을 한국말 뭐라 해야 모르겠다. 하여튼 마일드스톤 같은 제품이라고 하고요. 정말 대단한 기능들이 많이 이제 축약이 되어 있고 정말 다 들어가 있다고 하는데요. 오늘 이제 그거에 대해서 설명을 드릴 것 같습니다. Okay. So today, this is what I want to show you. Now, before we get started, you all see my Symphony Desktop. You see the image of Symphony Desktop on the screen. So with this new release, we are introducing what we call the Channel FX plugin. And this is essentially a plugin rack in which you can run the Apogee FX plugins. 예. 그래서 이 심포니 데스크탑에서 제일 첫 번째로 설명드릴 건 채널 FX 플러그인이라고 하는데요. 이제 각 채널마다 걸릴 수 있는 플러그인이고요. 근데 이게 단순히 그냥 뭐 플러그인을 걸 수 있다 이 정도가 아니고요. 그냥 랙이라고 해서 이제 모든 이제 그 뭐라 그럴까요? 플러그인과 이 이펙터들을 이제 한 단에서 다 해결할 수 있는 그런 기능이 있다고 보시면 되겠습니다. Now, the first thing I want to point out is that this plugin, it can open in your DAW, it can open in Apogee Control 2 software, and
it can open on the Symphony Desktop touchscreen. So it adds lots of flexibility when you are customizing your workspace. 오케이. 여기서 가장 핵심의 기능과 가장 이제 아포지가 먼저 얘기하고 싶은 것은 뭐냐면요. 이 아포지 FX, 그 채널 FX 플러그인은 DAW에서도 열리고 이제 수정이 될 수 있잖아요. 근데 그게 그대로 이제 아포지 심포니 데스크탑 소프트웨어에서도 보일 수 있고요. 그 다음에 심포니 데스크탑 본체 디스플레이에서도 그대로 보이고 수정도 가능한 이제 완전체의 그 플러그인이라고 보시면 될 것 같습니다. So what I want to focus on is two aspects that the Channel FX plugin brings. Number one is very flexible plugin processing, meaning that now with desktop, you have DSP processing and plugin power at different points in your signal chain. So that's flexible plugin processing. 오케이. 이제 이 FX 채널 플러그인의 가장 큰 특징 두 가지가 있는데요. 첫 번째로는 Flexible Plugin Processing이라고 해서 유연한 플러그인 프로세싱이라고 할 수 있겠죠. 이거는 이제 직접 사용하고 있는 유저가 어느 상황에든지 어떻게든 유연하게 대처가 가능하다는 겁니다. 그래서 예를 들어서 자세하게 뒤에 설명을 또 따로 드릴게요. The second aspect I want to show you is flexible and innovative workflows. When we speak to our customers, each user has a very specific way that they want to use our interfaces. And this Channel FX plugin allows us to fulfill the requirements of any user with whatever they may want to do. 그리고 저희 심포니 데스크톱을 사용하시는 이제 유저분들께서는 정말 다양한 환경과 정말 다양한 뭔가 자기가 이제 지향하는 바가 있기 때문에 어떻게 각자마다 특정 방법으로 이제 오디오 인터페이스를 사용하고는 하시는데요. 그 모든 환경에서도 다 일일이 대응할 수 있도록 플렉서블하게 만들어져 있고 이노베이티브하게, 그러니까 되게 창의적으로 뭔가 자기만의 워크플로우를 구성할 수 있도록 이제 기능이 있다고 합니다. 그래서 그 뒤에 아마 이제 설명을 해줄 것 같습니다. So rather than tell you about this, I am going to come over to my Pro Tools session, and I want to show you how to use the Channel FX plugin. 그래서 이거 모든 걸 다 이제 설명하기에 앞서서 지금 일단 아주 그냥 직관적으로 어떻게 이렇게 그 FX 플러그인을 사용하는지 한번 보여주시겠다고 하네요. So we are going to simulate a recording session. 리코딩 세션, 지금 녹음할 때의 상황을 한번 시뮬레이션 해보겠습니다. So if you all have headphones, I'm actually using a high quality mode in the Zoom call. 그래서 여러분들이 헤드폰이나 이어폰을 갖고 계시면은 지금 이 줌 세션 자체가 하이 퀄리티 모드, 그러니까 좋은 음질을 이제 제공할 수 있도록 되어 있기 때문에 이어폰을 끼시면 더 확연하게 들으실 수가 있다고 합니다. So I want to show you what I'm doing. So here we have Symphony Desktop. And first, up here I've got a little keyboard track that I will play. 맨 첫 번째 트랙은 키보드고요. So we all heard that. Yep. Now I have a drum track down here, and I'm taking the headphone output and routing those drums out of the headphone output back into the analog inputs. 여기서 이제 헤드폰 아웃풋을 통해서 다시 인풋으로 넣어주는 거예요. 그러니까 한마디로 우리로 치면은 트래킹 정도 되겠죠. 그래서 드럼 소리는 맨 마지막 트랙에 있는 드럼 소리는 밖으로 나갔다가 이제 들어오게 돼서 여러분들이 이제 아마 심포니 데스크탑에서 효과를 건 거, 이펙터를 건 거를 들어보실 수 있는 그런 구조인 것 같습니다. Right. So I don't have a drummer here, but we're going to pretend that I'm recording a drummer. 그래서 드러머가 없기 때문에 드러머가 있는 것처럼 가정을 하고 밑에 이제 저렇게 트래킹을 돌려서 해본다고 하네요. So here is my new drum track. 여기 new drum track, 그러니까 저 트래킹 받은 거는 이제 저쪽 트랙 두 번째 트랙으로 이제 녹음을 받겠죠. So the first thing I'm going to do is open the Apogee Channel FX.
아포지 채널 FX를 이제 저기 DAW에서 인서트 단에 한번 불러와 줍니다. 플러그인을. The very first setting that I'm going to make is here in the lower corner called Channel Link. And I am going to set that to analog in 1, 2. 그래서 이 FX 채널 이 플러그인에 걸자마자 제일 처음으로 할 거는 이제 링크를 시켜주는 거죠. 그래서 왼쪽 하단에 보시면은 저기 아까 이게 채널 링크라고 써 있었잖아요. 그걸 눌러서 아날로그 1, 2번에 저 아날로그 단과 1대1로 이제 매칭을 시켜주는 링크를 시켜주는 겁니다. 그래서 소프트웨어, 하드웨어의 결합 같이 이렇게 생각하시면 되겠네요. Once I've done that, now I have linked this stereo plugin to the stereo analog in 1 and 2. The plugin is linked to the hardware inputs, and that will give me several new functionality. 그래서 지금 아까 제가 방금 전에 또 했었는데 아날로그하고 소프트웨어를 완벽하게 이제 결합을 하게 되는 거죠. 저 링크 버튼을 누름으로써. 그래서 엄청난 이제 기능적으로 이득이 생기게 되는데요. First, on the left-hand side of the plugin, I now have all of my hardware controls for analog in 1 and analog in 2. 네. 왼쪽에 보면 저렇게 하드웨어 이제 창이 나옵니다. 그래서 아날로그 1하고 아날로그 2 저렇게 창이 나오게 되겠죠. For example, I have my input source. It's now set to mic. I have my input gain and 48 volts, soft limit, other controls. 저 보시면은 다 아시는 거죠. 그 게인 있고요. 뭐 팬텀 넣는 거 있고요. 소프트 리밋, 저기 아포지의 전매 특허죠. 이제 그 기능을 누르는 버튼들도 저렇게 보이네요. 하드웨어를 다루는 거기 때문에. So, also, if I'm using direct monitoring, this is my direct monitoring level. 만약에 다이렉트 모니터링을 사용한다면은 다이렉트 모니터링 할 때 그 볼륨 있잖아요. 그건 저 왼쪽 하단에 밑에 있는 페이더에서 조절한다고 하네요. Now, I also spoke about very flexible DSP processing. 아까 지금 설명드린 이제 아주 유연한 DSP 프로세싱이 있다고 말씀을 드렸잖아요. So across the top, we have 3 tabs: the Preamp tab, the Print FX tab, and the Monitor tab. 그래서 위에 탭 3개를 보시면은 프리앰프 단을 설정하는 탭이 보이고요. 그 다음에 프린트 FX, 이거 보통 이제 건게 그대로 녹음을 받아지는 이제 그 FX 거고요. 네, 모니터 FX는 그냥 들리기만, 녹음할 때 들리기만 효과를 먹어서 들리고 녹음되는 소리는 아주 그냥 생소리로 녹음될 수 있도록 하는 탭이 있습니다. And so each of the processes in each tab is applied at different points of the signal path. 세 개의 이제 탭 기능별로 세 개의 다른 이제 목적으로 사용을 할 수 있게 됩니다. So for example, in the Preamp tab, I can choose one of 3 preamp types. We have Symphony, the AP66, and the AP57. 그래서 프리앰프단에 보시면요, 이제 그 밑에 하단 탭으로 세 가지의 프리앰프를 고르실 수 있고, 하나는 심포니에 들어가는 이제 기본적인 프리앰프와 그다음에 AP66이라는 프리앰프하고 이제 AP 그다음에 또 튜브 계열 프리앰프 시뮬레이션들이 있습니다. Now, with the AP66 and AP57, the processing, some of the processing is actually happening on the analog circuit of the input. 그래서 저 뒤에 두 개들 AP66하고 AP57 아까 튜브라고 말씀을 드렸죠. 요 두 개의 이제 프리앰프 기능은요, 뭐라고 기능이라고 해야 되나? 하여튼 이 두 개는요, 실제로 아날로그 서킷, 아날로그 회로 자체에도 이렇게 시뮬레이션 할 수 있는 하드웨어적인 구성이 되어 있고요. 그리고 또 소프트웨어적으로 약간의 보정도 한다고 합니다. And then the second part of the preamp emulation is happening right after the conversion stage. So the preamp is at the very front of my signal path. 그래서 이렇게 소리가 들어오게 되면은 이제 그 컨버전을 끝낸 그 다음서부터 이제 이제 상황이 발생을 하게 펼쳐지게 되는 건데요. And so quite simply, I'm going to play my track and I'm going to get a good level for my drums.
네, 이 레벨을 한번 드럼을 한번 들려드릴게요. 아까 말씀드렸던 거. Looks like a good level. Might be a little hot. 조금 과하게 들어오는 경향이 있지만 이제 레벨은 좋은 것 같네요. So next, I'm going to go to the Print FX. In the Print FX tab, I can open up to 4. Got to get my numbers right. Yeah. I need to go up to 4 Apogee FX plugins. 여기에 프린트 FX 탭을 들어가시면은 총 4개의 플러그인을 걸 수가 있는데요. So I'm going to open up our Apogee ECS Channel Strip. This is a 3-band EQ, a very simple compressor, and a drive circuit for saturation. 네, 보시면 아시다시피 이제 아포지 저기 심포니에서 들어가는 이제 ECS라는 채널 스트립 플러그인을 불러왔고요. 3밴드 EQ하고 간편한 컴프레서하고 드라이브 모드가 있습니다. 오른쪽에 저 큰 노브요. We conceived of this plugin for when you are tracking. In other words, it's simple, but you can get results really quickly so that if you're during a recording session, you can get a sound really quickly and kind of keep your performers engaged. 그래서 좀 이 아포지 ECS의 이제 컨셉이 뭐냐면요. 간편하게 만들기. 지금 3밴드에 간편한 뭐 컴프레서 이런 거 들어있잖아요. 그래서 간편함을 유지하면서도 녹음 받을 당시에 녹음 받으면서 유연하게 사용을 할 수 있고 원하는 소리를 바로 만들어낼 수 있도록 하는 게 그냥 심플하면서도 원하는 소리를 확 이제 얻을 수 있도록 하는 게 이 이제 플러그인의 컨셉이라고 하네요. So I have my favorite drum processing preset. I'm going to open this preset. 드럼 이제 쓸 때 막 자주 쓰시는 저 프리셋을 한번 열어보겠다고 합니다. And now listen to the effect that's going on. So here is where I put the plugin in and out. So let's take a listen. With the saturation, oh, go ahead. Sorry. So that was just listening to the plugin in and out of circuit. 그래서 지금 이거 아까 당연히 아시겠지만 이거 스위치를 껐으면은 뭐 바이패스고 여기 넣었으면 들어가는 건데 이제 이 소리가 잘 들리셨죠? So I can turn up this drive and I can go all the way to distortion, but I can also pull it back and get kind of saturation, which is more apparent loudness, but without kind of a louder peak level. Let me show you that before you translate. So this is what it sounds like. So I pushed it into distortion and then pulled it back, so it's kind of into a more useful saturation. 지금 이거 보시면 드라이브라는 탭 모드를 보여드렸는데 이게 뭐냐면은 드라이브를 시켜서 소리에 피크를 뜨지 않은 상태로 가장 이제 크게 우리 뭐 다 드라이브 다 아시죠? 그래서 그 모드를 보여드린 거라네요. So now I'm going to record this signal. 이거를 녹음을 받아보겠습니다. And all I really want to demonstrate is all these settings that I've made in the Print FX tab, even when I bypass the plugin and I play back the sound, you'll hear that all that processing is still in the sound. The point being, I have printed this plugin effect into the audio file itself. 그래서 이 지금 탭, 프린트 FX 탭에서 설명하고자 하는 바를 지금 보여주시는 건데요. 지금 우리가 건 이 플러그인, 프리셋을 불러와서 건 이 이제 소리가 그대로 녹음이 받아진다라는 거를 보여드리기 위해서 하는 거예요. Now, let's say I wanted to take a different approach and I wanted to get the same sound, but I did not want to print it into the audio file. 만약에 이제 그 다른 상황을 한번 가정을 한번 해볼게요. 내가 소리는 지금 이렇게 컴프레서 막 걸리고 EQ 막 걸린 소리를 녹음하면서 모니터를 하고 싶기는 한데
소리는 순수하게 받아줬으면 좋겠다고 생각하는 상황을 한번 가정을 해보겠습니다. So up here, I've got this copy to monitor FX. 오른쪽 위에 보시면은 copy to FX, copy to monitor FX 탭으로 이제 복사하는, 이제 그러니까 지금 우리가 이 건 플러그인을 모니터 FX 탭으로 그대로 복사해주는 긴 버튼이 있습니다. So right now, this is empty. I go over to here, I hit copy to monitor FX, and now I have the same setting in my monitor FX. 아까 저기 모니터 FX가 비어 있었는데 지금 카피 버튼을 누르니까 모니터 FX로 프린트 FX에 있던 게 다 그대로 복사가 됐죠. So at that point, I'm going to delete from the print FX, and now we'll be going through the monitor FX. 네, 그래서 모니터 FX에서 이제 활용하는 걸 보여드리기 위해서 프린트 FX에 있는 모든 플러그인들은 다 지웠습니다. We're going to record again. Oh, hang on. Stand by. I have just to unmute that there. Again, now it's the same sound, but look what happens when I bypass the plugin. I go back to the original sound. So with monitor effects, the effect is non-destructive. That is, it is in the monitor path, not the record path. 네, 그래서 이제 모니터 FX에다가는 이제 뭐를 걸든 실제로 녹음되는 이제 소리에는 전혀 영향이 없습니다. 그래서 본인이 모니터하는 소리만 이제 바뀌게 되는 그런 탭입니다. So to hopefully make that a bit more clear, let me show you kind of what I've just demonstrated. So first, the mic preamp emulation. As you can see, the emulation process happens, one, at the analog input of Symphony Desktop, and two, on Symphony Desktop's built-in hardware DSP. Then that process is included in the signal that is recorded in your DAW. 네, 지금 이제 더 확실하게 설명을 드리기 위해서 이렇게 단면도를 가지고 왔는데요. 마이크 소리가 이제 심포니 데스크탑으로 들어가게 되면 첫 번째로 이제 마이크 프리앰프 아날로그 회로단을 거치게 되고요. 두 번째로는 아날로그단과 같이 물려 있는 DSP, 이제 DSP 디지털적인 거죠. 이제 그 프로세싱을 거쳐서 이제 DAW로 녹음이 되는 겁니다. Likewise, the print FX are being processed again on onboard hardware DSP. And once again, anything done in the print FX rack is printed to your record signal. 그래서 지금 프린트 FX 탭으로 플러그인을 걸게 되면은 아까 말씀드린 그 아날로그 하드웨어, 아날로그 플러그인 단에서 아날로그 DSP, 아날로그와 연결된 DSP 단에 이제 뭐랄까 프로세싱을 거치고 그 바로 다음에 프린트 FX의 소리 자체가 이제 녹음이 되기 전에 모든 처리가 이펙트 처리가 다 되는 겁니다. So now the third thing I showed you was the monitor effects. Now in this instance, the monitor effects is running natively on your computer CPU, and it is in the playback path. 그래서 지금 이 포인트를 말씀을 드리면요. 아까 프린트 FX는 이제 아예 아날로그 회로단에서 다 처리가 되는 거지만 모니터 FX는 사실상 DAW 안에서 이제 제가 보기에는 그 컴퓨터 CPU에서 네이티브하게 처리가 된다는 거를 이제 얘기해주고 싶은 것 같아요. 그래서 플레이백해서 소리를 들려주는 거라네요. So what I really want to stress is the idea that we set all this up that seems fairly complicated, but watching me do it, it was incredibly simple. I never left the DAW. I did everything from this one DAW plugin, so I always remained in one window. And as a user, it's very easy to set up. 그래서 지금 보시면은 아까 저렇게 지금 이제 모니터 FX, 뭐 프린트 FX 이렇게 보면은 뭐 프린트 FX는 무슨 뭐 하드웨어 단에서 돌아가고 모니터 FX는 뭐 CPU에서 DAW 위에서 돌아가고 근데 이렇게 복잡한 구성으로 되어 있음에도 불구하고 실제로 사용자가 사용할 때는 그냥
DAW에서 그 플러그인들을 걸어주고 밑에 채널 링크만 그냥 눌러주는 것만으로도 이 모든 상황이 그냥 소비자 입장에서는 그 사용자 입장에서는 아주 편하게 그냥 한 그 플러그인만 보고 이런 식으로 활용이 될 수가 있다는 거죠. 프린트든 모니터든. So this is obviously a software monitoring configuration. 이게 이제 소프트웨어 이제 모니터링을 할 때의 이제 구성이라고 합니다. So what happens when I want to use direct monitoring? 그래서 다이렉트 모니터링을 할 때의 이제 구성을 보여주시는 거죠. And so Ethan, this is a question to you. You think all of our attendees know the difference between software monitoring and direct monitoring? Of course they do. They Great. do 100% understand what's going on. Like Right. direct. That's I'm very glad to hear that. So with direct monitoring, my direct signal is going through the interface for very low latency. 네, 다이렉트 모니터에서는 그냥 이제 바로 소리가 하드웨어 단에서 바로 들리는 거기 때문에 뭐 제로 레이턴시겠죠, 당연히. But now when I play back, the signal is actually coming through a different signal path. 근데 또 이제 재생되는 소리들, 녹음하면서 재생되는 소리들은 약간 레이턴시가 이제 걸리게 되는 거잖아요. So if I put my monitor plugin on the playback, I'm going to hear it when I play back, but I won't hear it when I'm recording. 지금 보시면 아시겠지만 모니터 FX 단에다 플러그인을 걸게 되면은 플레이백 뒤에 모니터 이제 그 플러그인들이 걸리는 거기 때문에 다이렉트 모니터링을 할 때는 들을 수가 없는 게 원래 맞는 거예요. The great news is we have a solution for this setup, and it has to do with the channel link setting that we made at the beginning of my demo. 그래서 이제 앞선 이제 데모 세션과 같이 이제 지금 이렇게 원래는 모니터 FX 플러그인이 걸리면 녹음할 때 다이렉트 모니터를 사용한다면 들을 수가 없게 되어 있는 게 맞는 건데 지금 이제 우리가 심포니 데스크탑에서는 하드웨어 단에서도 이제 이 듀얼패스라는 모드를 통해서 플러그인이 걸릴 수가 있기 때문에 다이렉트 모니터 상황에서도 플러그인 걸린 소리를 들으면서 녹음을 할 수가 있는 거죠. So with that channel link, all the settings that I make in my DAW are automatically and transparently transmitted to a second plugin that is running in my direct monitor mixer. 자, 그래서 이제 정리를 해봐드리면요. 그 플레이백에서 소리를 이제 재생할 때 들리는 플러그인 걸린 소리들은 DAW에서 네이티브하게 이제 걸려 있는 게 맞고요. 그 다음에 하드웨어적으로 다이렉트 모니터링 할 때도 들리는 이제 그 플러그인 걸린 소리는 사실은 그 아포지 제품 안에 아날로그 단에 있는 이제 붙어 있는 DSP가 처리를 해서 들려주는 거라고 합니다. 그래서 심포니 데스크탑에 있는 그 DSP가 있기 때문에 듀얼패스 모드를 통하면은 그러니까 두 개의 플러그인을 싱크해서 마치 하나로 작동하는 것처럼 보여주는 것이라고 해요. And so I want to show you what that looks like with the actual software. So this plugin is running in my DAW on the computer CPU. 그래서 한번 이제 예제를 한번 보여주실 건데요. 이 플러그인은 지금 CPU, 그러니까 지금 DAW가 이용하는 CPU의 리소스를 활용하는 그냥 아주 네이티브한 플러그인 모드입니다. 왼쪽에 있는. Now, all this time, there has been a second plugin that is running in the DAW mixer, and even better, they are linked so that when I make a setting here, you see that it gets mirrored here. If I make a setting here, it gets mirrored here. So this is what is happening behind the scenes, but the user doesn't have to see this in order to use the system. 그래서 지금 이제 말하고자 하는 포인트가 이건 것 같습니다. 지금 보시면은 사실상은 두 개의 플러그인이 작동을 하게 되는 거고요. 완벽하게 이렇게 1대1로 싱크가 돼서 미러링이라고 하죠. 작동을 하는 건데 유저는 볼 필요도 없고 이런 걸 알 필요도 없습니다. 그냥
편하게 하나의 플러그인만 만지는 것 같은데 알고 보면 아포지가 뒤에서 하드웨어 단에 있는 플러그인과 이제 지금 DAW에서 돌아가는 플러그인을 계속 미러링을 해주고 있었다는 거죠. So I see two disadvantages with direct monitoring. One, it makes plugins more complicated to use. And two, usually you have to go between your DAW and the interface software. And DualPath monitoring solves both of those problems. 그래서 이제 보시면은 이게 장단이 있었어요. 그 예를 들어서 다이렉트 모니터링을 할 때는 뭐 소리는 진짜 바로바로 들을 수가 있지만 레이턴시가 그러니까 걸리지 않는 소리를 바로바로 들을 수 있지만 이렇게 플러그인 프로세싱이 되지 않은 소리만 들어야 됐었고 소프트웨어 이제 모니터링을 하면은 문제가 뭐였냐면 소리는 이펙트가 걸린 소리로 이제 모니터링을 하면서도 이제 다 들을 수가 있지만 문제는 뭐냐면 녹음하기에는 적절치 못한 레이턴시가 나와서 약간 그 두 개가 각각 장단이 있었는데 그 모든 거를 이제 이 듀얼 패스라는 기능을 이용하면은 모든 장점을 다 가져올 수 있다는 거죠. 다이렉트 모니터링의 제로 레이턴시의 장점과 그 다음에 소프트웨어 모니터링을 할 때 플러그인이 걸린 소리를 들으면서 녹음을 할 수 있다는 것과 그 두 개를 듀얼 패스라는 이 기능을 통해서 이룰 수 있는 거죠. Now, here I'm showing the most complex option where I'm actually have mic preamp emulation, print FX, and dual path monitoring. It's possible if you have a very sophisticated user to run everything at the same time. 지금 이렇게 보시면 이제 라저가 이제 추천하는 이제 사용법 세팅인데요. 자기 이제 사용법에 맞춘 거 마이크 프리앰프 에뮬레이션이 걸리고 프린트 FX로 녹음이 들어가고 그걸 또 이제 모니터로도 들을 수 있다. 이런 구성을 이제 설명을 해준다고 합니다. Now, it's very possible that some users want to run very simply. They don't want to set this up at all. So, for example, I can open up the Apogee plugin just as a standard plugin using software monitoring in a very simple configuration. My point being, it is the user's choice whether they work in a very simple configuration or a very elaborate configuration. It's the user's choice. 그래서 이제 라저가 설명하고 싶은 바 중에 이제 하나가 뭐냐면은 뭐 그렇게 지금 아까처럼 이제 막 이렇게 구성을 다양하게 해서 프린트는 이렇게 이전 소리로 듣고 모니터링을 이렇게 듣고 하는 구성을 이렇게 막 복잡하게 구성할 수도 있지만 또 다른 거는 쉽게 사용할 수도 있다는 거를 설명해주고 싶었던 거예요. 좀 이렇게 그냥 아까 쉽게 플러그만 불러와서 사용할 수도 있었다는 거죠. So just to accentuate how flexible everything is, I can also do this. I can control this if I want from the touchscreen. 그래서 또 다른 이제 구성하는 법을 이제 설명을 한번 드리자면은 진짜 편하게 하고 싶으면은 이제 정 편하게 하고 싶다면은 그냥 이렇게 그 심포니 데스크탑에 있는 디스플레이에서 그냥 원하는 에뮬레이션을 골라올 수도 있다는 거죠. 그러니까 되게 지금 쉽게 할 수 있다는 걸 말씀을 드리는 겁니다. So if I were to, wonder if I can get there. Here we go. So if I go to this, again, this is my plugin. I am manipulating it here, and I'm not sure you can see it, but the touchscreen is, again, it is mirroring. I could also assign the encoder to that, and you'll see on the software. So this is just gives so much flexibility. It's all about flexibility that the user can choose to do. 그래서 뭐 어떤 유저는 저렇게 아까 말한 대로 하드웨어적인 부분을 만지면서 이제 설정하는 걸 좋아하는 유저도 있을 텐데 저렇게 아까 보시면 미러링이 되죠. 그러니까 심포니 데스크탑 위에 있는 디스플레이에서 나오는 이제 플러그인 아까 저기 그 밴드가 움직이는 거를 보면 그대로 DAW에서도 움직이고 있는 거를 보고 있습니다. 그래서 지금 보면은 안에 아까 설명드렸다시피 안에 구성은 진짜 복잡하게 돼 있고 정말 이제 많은 기술들이 녹아 있는데 소비자는 그냥 알고 보면은 그냥 아포지 심포니 데스크탑의 화면에서 노브를 조절하는 것만으로도 이 모든 구성이 다 조절되고 있었다는 거죠. So that concludes my section about the new release. Those are the features that we've introduced with this latest update. So I want to make it clear that with this release, it is the
the Symphony ECS channel that runs in the Channel FX plugin. 그래서 이제 이게 올 이제 여름이 다 왔죠. 여름에 발표될 1.20 버전에 이제 포함될 내용인데요. 아포지 FX 밑에 보시면 아포지 FX 이런 게 다 이제 DSP에서 돌아가게 될 예정이고, 그 다음에 뭐 로직과의 혼연일체로 돌아가게 되는 그런 기능들이 포함이 된다고 하네요. And also what you said about logic. So, but you do get all 6 of our Apogee FX plugins that you can open up in your DAW. For example, the Pultec plugin. 풀텍 플러그인이 DSP에서 돌아가는 거 보여드릴게요. And you also finally get Clear Mountain's Spaces, which is our reverb program, our reverb plugin. 리버브 플러그인, 이제 클리어 마운트, 이거 진짜 좋습니다. 이거 유튜브에 치시면은 저기 뮤지션을 살아남게 해서 리뷰한 거 있으니까 한번 봐보세요. So later this summer, we will have 1.20 release, and at that point, you will be able to open all of the plugins, all the Apogee FX plugins in the Channel FX rack as well. 그래서 지금까지는 그 몇몇의 플러그인들만 DSP에서 돌아가게 돼 있었거든요. 지금 1.19에서는. 근데 올 여름에 발매된 1.20에서는 모든 아포지의 플러그인들 있잖아요. 아까 그 리버브가 됐든 뭐가 됐든 모든 게 다 DSP에서 돌아갈 수 있게끔 이제 소프트웨어가 발표된다고 하거든요. 그게 진짜 이제 뭐 대단한 이제 기능이 되겠죠. So, in conclusion, 결과를 이제 말씀을 드리자면, so I mentioned the 2 big features. Let's talk about the benefits. So, with flexible plugin processing, Apogee Desktop offers the user the widest range of possibilities, from mic preamp emulation, hardware DSP, native CPU. And I would say Desktop is the only interface out there that gives you such a wide variety of plugin processing options. 그래서 이제 결과적으로 이제 다 이제 장점을 총합해서 말씀을 드려보자면, 첫 번째, 그 아까 말씀드린 유연한 플러그인 프로세싱, 그러니까 하드웨어에 있는 DSP나 네이티브에 있는 CPU를 이용하는 거나 마이크, 프리앰프, 에뮬레이션이나 이런 모든 기능들을 다 사용할 수 있다 보니까 단순히 그냥 저는 그냥 마이크 에뮬레이션만 뭐 튜브랑 뭔가 니브 느낌만 나는 거면 될 것 같아요. 이런 소비자서부터 저는 아주 복잡한 구성으로 해서 제가 원하는 대로 녹음을 막 받고 싶어요. 이런 아주 고급적인 사용자까지 모두에게 완벽한 솔루션을 제공할 수 있는 이제 저희 아포지 심포니 데스크탑이라는 거고요. And second, because again you have such a wide variety of workflow options, from very simple software monitoring and opening up of individual plugins, all the way to DualPath monitoring with all of the options. So again, you can satisfy the requirements of any customer that you encounter. 다시 한번 이제 그래서 앞전에 말씀드린 그 유연한 플러그인 프로세싱을 이제 그걸 필두로 이제 어떠한 이제 워크플로우, 어떻게 이제 녹음을 하시든 간에 모든 상황에서 이게 완벽하게 이제 저희가 솔루션을 제공할 수 있다 보니까 왜 소비자들 중에 난 이런 걸 원해요, 저런 걸 원해 하는 모든 소비자들이 있잖아요. 그 어떤 소비자가 오든 그냥 채널 수만 맞다 그러면 저희 아포지 심포니 데스크탑이 아주 적절한 이거 되나요? 저거 되나요? 한데 모든 질문에 네라고 대답할 수 있을 정도로 완벽한 솔루션을 제공하고 있다는 겁니다. So of course we know that Symphony Desktop is the best sounding audio interface with the best audio quality. And with these new features, that makes Symphony Desktop just an incredibly competitive and interesting option for anyone looking for an audio interface. 이제 여러분들이 우리가 지금 기능적으로만 얘기하다 보니까 잊으실 수도 있는데, 아포지 심포니 데스크탑은 이제 동급 제품들 중에 가장 소리가 좋잖아요. 그걸 잊지 않고 생각해 보면 소리도 제일 동급 중에 좋은데, 이러한 이제 기능까지 추가가 된 거니까
그러니까 저희가 보기에는 이제 로저가 보기에는 이제 가장 경쟁력 있는 제품이 아닐까 소비자들에게라고 생각한다고 합니다. So there you are. That's what I wanted to show you today. And I am open for questions about Symphony Desktop or any other Apogee product. 이제 로저의 이제 이 저기 웨비나는 다 끝났고요. 감사하다고 하고 이런 시간 동안 감사하다고 하고 혹시 질문이나 뭐 이런 거 있으시면 아포지 모든 제품에 대해서도 관계 없을 것 같습니다. 그래서 질문이나 이런 거 있으면은 말씀을 해주시면은 제가 통역을 하도록 하겠습니다. 혹시 있으실까요? 뭐 말씀하실 분? We have a question? 저 KYU님 뮤트를 풀어주셔야지 됩니다. 네네네 풀렸어요. You could also in the chat. There's a chat if she would like to type the question. 만약에 말을 하기 싫으신 분들은 채팅으로 쳐주시면은 제가 통역하도록 하겠습니다. 마이크가 없으셔서 소리가 안 들려요. 채팅으로 쳐주시면 감사할 것 같아요. Ethan, I'm very glad to see what a great turnout that you have for this presentation. That's thank you. really helpful. All right, so here's the question. Yeah, so my question. So previously you mentioned about your summer release software. So that is offered to every customer, like the customer who purchased Symphony Desktop before it's released. Right. Yeah. Yes. For all users, right? For all users, yes. They just, in some cases, if they've registered, if they re-register, then that will be available to everyone. Okay. So, and can she save, this session, this webinar session on her own? The webinar session? Yeah. This one. Right. This one, yeah. So we're actually recording. So we're recording, and Ethan, we will send it to you. Okay. We'll send you the. You can edit a little bit, and I will we'll be release, able to right? share. What's that? What's that? Would you like to share? Yeah. Here's what I would say. Right. I would say share everything but maybe my comments about the competitors. Got it. Okay, got it. When it comes to explaining the Apogee, Okay. again, we're amongst professionals here. And Okay. I stand by what I say, but maybe it would be more polite if we're going to share with the public just the parts, about the Apogee. Okay, got it. Yeah. Got it. All right. And any other questions? 아까 지금 말씀하신 우리가 지금 오늘 본 모든 소프트웨어는 기존의 심포니 사용자, 그러니까 구매자와 이후에 구매하시는 사용자 모두에게 다 동등하게 제공이 된다고 합니다. I think this pretty much well, how can I say it, explained. Yes. Good. So that's why they don't have any questions, because most of them, they are quite experts of Symphony Desktop, because they hear, right? They really love Symphony Desktop, so they do know how to use it. That's why. great. I'm glad. We really appreciate. Sama has done just so well. Your company has done so well with Symphony Desktop, and obviously we really appreciate how well you've done with it. Thankfully we've got great dealers out there and great customers, so they've got a lot of opinions. Right. So we just forward our customer and our dealers opinion and questions and their demand for us to to Apogee, and then you made good products, so that's why we're here. That's great. Yeah. Well, thank you so much, and thanks for organizing again such a great turnout of your dealers, and I hope this is some really interesting and useful information as you kind of encounter your customers. 오늘 다 오신 분 너무 감사드리고 저희한테 하고 모두에게 다 감사합니다. Yeah, thank you so much. And now I'll talk to you after this. All right, so are we? It sounds like we've
done all the questions, and thank yeah, you again. We're done. Yeah, we're done. And if they've got any questions, I'll tell you. Absolutely. All right. Thank you, and signing off. Bye-bye.